Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, 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 Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Shri Krishna Chandra Bhagavan Shri Sadguru Dev. Om Namah Parvati. My beloved children, નિયમની અંતર્ગત એક નિયમ છે ઈશ્વર પ્રણિધાન. among the Niyamas, there is one which is called surrender to God. મહર્ષિ પતંજલિએ યોગ સૂત્રો લખ્યા છે. એમાં તેમણે ક્રિયાયોગનો નિર્દેશ કર્યો છે. In the aphorisms of Patanjali, he has mentioned the aspect of yoga which concerns with the practices called Kriya Yoga. તેમાં તેમણે ક્રિયાયોગના ત્રણ અંગો બતાવ્યા છે. In that Kriya Yoga, he has described three aspects. તપ, સ્વાધ્યાય અને ઈશ્વર પ્રણિધાન. That is, tapa means to heat, means practices of disciplines. Swadhyaya means study of the scriptures. And Ishwar Pranidhan means surrender to God. આ ત્રણ અંગોમાં આખો એ ક્રિયાયોગ સમય રહેલો છે. The entire Kriya Yoga is covered by these three aspects. એટલે આ દ્રષ્ટિએ ઈશ્વર પ્રણિધાનનું સ્થાન અત્યુચ્ચ ગણી શકાય. From this point of view, surrender to God can be considered to be the highest. એટલે એને માત્ર આપણે નિયમ જ ન ગણી શકીએ, યોગનું એક વિશેષ અંગ જ ગણવું જોઈએ. We cannot just call it as one of the niyamas. It should be considered to be one of the main
aspect of yoga. એનો સામાન્ય અર્થ થાય છે શરણાગતિ. Its usual meaning or ordinary meaning is surrender, means total surrender to God. આ શરણાગતિ શબ્દ પર આપણે થોડોક વિચાર કરી લઈએ. We will think a little bit on this word called surrender. જેની આપણે શરણાગતિ લેવાના હોઈએ તેને આપણે જાણતા જ ન હોઈએ તો શરણાગતિ લઈ શી રીતે શકાય? The one to whom we are going to surrender, if we do not know him, how can we surrender to him? માની લો કે એક વ્યક્તિને પ્રવાસ કરવો છે. Suppose one individual wants to travel. વચમાં એક મહાસાગર આવેલો છે. And there is an ocean that he has to cross. એટલે એણે નૌકાનો આશ્રય લેવો પડે. So he will have to take help of the boat. એટલે નૌકામાં બેઠા પછી જ કહેવાય કે એને નૌકાની શરણાગતિ લીધી છે. Only after taking his seat on the boat, we can say that he has surrendered himself to the boat. હવે નૌકા મળી ન હોય અને શરણાગતિ લીધી હોય એવું બની શકે ખરું? Is it possible that one can surrender to boat without even getting the boat? એટલે શરણાગતિ લેતા પહેલા ઈશ્વરની સાથે સંબંધ થવો જરૂર છે. Before surrendering to God, it is necessary to make contact with God. અને શરણાગતિ ત્યારે જ લઈ શકાય કે જે શરણું આપનારો છે તે સમર્થ છે, સર્વસમર્થ છે એવી શ્રદ્ધા જાગે ત્યારે જ શરણાગતિ લઈ શકાય. We can surrender completely only when we know the one to whom we surrender is Almighty. જ્યારે એક પણ ઉપાય શેષ રહ્યો ન હોય ત્યારે જ શરણાગતિ લેવાય. When you have no other way out, means you are completely crawling the wall, then only you can truly take the surrender to God. આ તર્કથી સમજાય એવી વાત નથી. And this you cannot understand by thinking. એ પ્રત્યક્ષ અનુભવની જ વાત છે. It is the matter of direct experience. હું મારો પોતાનો અનુભવ કહું તો તે એવી રીતનો છે કે મેં વર્ષો સુધી ગીતા પર પ્રવચન કર્યા છે. If I tell you my own experience, that I have given lectures and discourses on Gita for many years. અને હું શરણાગતિ પર ઘણા વર્ષો સુધી બોલ્યો છું. And I have spoken on the subject of surrender for many years. અને છતાંય તે સમયે હું શરણાગતિ કોને કહેવાય તે બરાબર સમજ્યો નહોતો. And yet I had not understood what is surrender at that time. જ્યારે યોગનો મેં પ્રારંભ કર્યો ત્યારે જ એ ઈશ્વર વિશે પ્રકાશ મળ્યો અને ત્યારે જ શરણાગતિ વિશે કંઈક જાણવા મળ્યું. Only when I entered into the true sadhana of yoga, I knew little bit about God and I understood more about Sharanagati, means surrender to God. માનસિક શરણાગતિ પણ એક શરણાગતિ છે, એ પ્રાથમિક છે. The mental surrender is also one kind of surrender and it is basic. It is preliminary. એને કલ્પિત શરણાગતિ કહી શકાય. It can be considered as imaginary surrender. એમાં એવું હોય કે એક ઈશ્વર છે અને એની અમે શરણાગતિ લઈ લીધી છે. There is one God. You don't know about him, but we have surrendered our life to him. We can do that way.
જેવી રીતે કોઈ કુમારી કન્યા કોઈ કલ્પનાના પુરુષને સાથે લગ્ન કરે તેના જેવું છે. It is very much like a Kumari. The maiden girl marries with an imaginary man. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં આના વિશે ઘણા ઊંડા વિચારો કરેલા છે. In Srimad Bhagavad Gita, this subject is very deeply thought about. પરંતુ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા એ મોક્ષ ગ્રંથ છે. But the Srimad Bhagavad Gita is a book for those who are searching for the total liberation. પરંતુ એનો અર્થ એ નથી કે એમાંથી ધર્મ, અર્થ અને કામ આ ત્રણેય પુરુષાર્થો સિદ્ધ થતા નથી. But it does not mean that it does not have the guidance for those who wish to fulfill the religion, the material prosperity and the desires. They can fulfill any one of these through its teachings also. જે મસ્તક કાપનારી તલવાર હોય એનાથી શું શાક ન સમારી શકાય? Can't you cut the vegetables with the sword that also cuts the head? એટલે જેનાથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે તેનાથી ત્રીજા ત્રણ પુરુષાર્થોની પણ પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. So that means that the book of Bhagavad Gita that can lead one to the highest liberation can also provide everything that is below it also. Other three purusharth which I described. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં 18 અધ્યાય છે. There are 18 chapters in Srimad Bhagavad Gita. ઓહો, એવા તો કૂટ પ્રશ્નો પર વિચાર કર્યા છે કે લખનારની બુદ્ધિ પર મુગ્ધ થઈ જવાય છે. They have thought about such intricate questions of life that anyone who reads it would be enchanted by the intellect, penetrating intellect of the writer. એ પ્રશ્નોના સમાધાન વિના સાચી સાધના થવી સંભવિત નથી. Without the solutions of those questions, it is not possible to begin with the true sadhana. એમાં જે પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવામાં આવી છે એ પ્રશ્નો સનાતન પ્રશ્નો છે. The questions that are discussed in that book are the immortal questions rather. They are just perpetual questions of entire mankind. એ પ્રત્યેક સાધકના માર્ગમાં આવે છે. And they come in the path of every individual who is doing sadhana. પછી એ સાધક વિશ્વના ગમે તે પ્રદેશનો હોઈ શકે છે. It makes no difference what country or nationality that sadhak belongs to, that spiritual practitioner belongs to. અને એથી જ એમ કહી શકાય કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા એક વિશ્વ ગ્રંથ છે. This is why it can be said that Srimad Bhagavad Gita is a universal book. એમાં કેવળ સાધના વિષયક જ વિચાર છે. In that only thoughts are given only regarding sadhana, means spiritual practices. એના 18મા અધ્યાયના અંતમાં એક શ્લોક સાર જેવો આવે છે. At the end of its last 18th chapter, there is one shloka which is like an essence of everything. તેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર પોતાના પ્રિય શિષ્ય અર્જુનને કહે છે. In that, Lord Sri Krishna Chandra tells to his beloved devotee, સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વા સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચિ. હે અર્જુન, સમસ્ત ધર્મોને છોડી દે. O Arjun, give up all your attachments to all duties of every kind. સમસ્ત ધર્મોને છોડી દે.
give up all your duties? શું ધર્મ છોડવા માટે પકડવાનું છે? Should we really hold on to duties just to give it up? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણચંદ્રે સ્વયં શ્રીમુખે ગીતામાં જ કહેલું છે કે હું ધર્મની સંસ્થાપનાને અર્થે અવતરું છું. Lord Krishna himself says in Gita itself that I am born again and again to establish dharma. Dharma means I translated as duty here. તો જે ધર્મની સંસ્થાપનાને અર્થે અવતરેલા છે તે શ્રી કૃષ્ણ એમ કેમ કહેતા હશે કે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય બધા ધર્મોને છોડી દે? That the Lord Krishna, who is being born to establish the dharma, why does he say that give up all dharma? તો પછી એમના અવતારનું પ્રયોજન શું? Then what is the purpose of his incarnation? તો આ શબ્દોને જરા વધારે સ્થિરતાથી સમજવા જેવા છે. That means that these words are to be understood with little more in depth, with steadiness. અહીં ધર્મનો અર્થ શું થાય? What is the meaning of dharma word in this particular verse? અહીં સંપ્રદાયની તો કોઈ સંપ્રદાયોની ચર્ચા તો છે જ નહીં, એટલે સંપ્રદાયો સાથે આને સંબંધ નથી. In Bhagavad Gita, there is no discussion about paths. It is the universal truth that is depicted from the beginning to the end. So here, this dharma is not related to any one path or any one branch of any religion. કેટલાક તાર્કિકો તો એવો જ પ્રશ્ન કરે સીધો કે ધર્મ છોડી જ ન શકાય. Some intellectuals and logicians will say very clearly that you cannot give up dharma. It is impossible. કારણ કે ધર્મ છૂટે એવો જ હોતો નથી. The religion has such a nature that you cannot just give it up. પછી એ ઉદાહરણ આપશે અને કહેશે કે અગ્નિનો ધર્મ દાહકતા છે. Then they will give an example that the dharma of the fire is to burn. જો કોલસામાંથી અગ્નિ કાઢી લેવામાં આવે, જો અંગારામાંથી અગ્નિ કાઢી લેવામાં આવે તો કોલસો જ રહી જશે. If we take the fire out of the ember, it would simply remain a coal. એટલે અગ્નિ અને તેની દાહકતા બે છૂટા નહીં પાડી શકાય. So the fire and its ability to burn cannot be separated. તે જ રીતે ધર્મ અને ધર્મી બંને છૂટા નહીં પાડી શકાય. Similarly, the religion and the practitioner of the religion cannot be separated. તો આ એક નવો ગૂંચવાળો આવ્યો. This creates one more confusion. એનું પણ સમાધાન કરવું પડે. And then we have to find the solutions of that also. તો ભગવાન કહેવા શું માગે છે? And what does Lord Krishna say actually? સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય, કે જેટલા પણ ધર્મો છે અર્થાત સમસ્ત ધર્મો ને છોડી દે. He says give up all religions. રિલિજન નહીં ભાઈ, કારણ કે અહીં ધર્મ એટલે ફરજ મેં કહ્યું હતું પહેલા, ડ્યુટી કહ્યું હતું પહેલા ફરજ. તો બરાબર છે, તો બરાબર. Bapuji says the first meaning that I had made, duties, is a better word. Here is more suitable. So give up all duties. સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય, કે સગળા ધર્મોને, એટલે જેની સત્કર્મ કહેવામાં આવે છે તે બધા સત્કર્મોને છોડી દે. So whatever is considered to be even good actions, give up even those actions. તો પછી એની સામે બીજી જ ચર્ચા કરવી પડશે કે ધર્મ છોડી દેવાનો હોય તો શું અધર્મને પકડવાનો છે? Then there will be another question that if you give up the good actions, then should you hold on to bad actions? ના, એ ધર્મની સાથે અધર્મને પણ છોડી દેવાનો છે. With the good actions, you have to give up bad actions also. તો પછી બાકી શું રહેવાનું છે? Then what is left?
સત્કર્મ ન રહે અને અસત્કર્મ એટલે દુષ્કર્મ ન રહે તો પછી કયું કર્મ રહે? When there is no good karma left and no bad karma left, then what is left? What karma is left then? લાગે છે કે કંઈ રહેતું નથી, It feels like nothing is left after that. પણ રહે છે. But yet there is something એ સાધનાથી જ જળે છે. that you can find only with sadhana. શું રહે છે? What is left? પ્રાકૃતિક ધર્મ. The Prakritic Dharma means the natural religion. કારણ કે સત્કર્મ કરવામાં પણ મન જોઈએ અને દુષ્કર્મ કરવામાં પણ મન જોઈએ. You need mind to do good actions, to perform good actions. You need mind to perform bad actions. એ મનથી જ થાય છે. They both happen through the medium of mind. ભગવાન કહે છે કે મનથી થતા બધા કર્મોને છોડી દે. Lord says give up all actions that are performed through the mind. તો પછી પ્રાણનું જ કર્મ બાકી રહે, પ્રાણની જ ક્રિયા રહે. Then what is left is the kriya of prana. Whatever is the order of the prana, you live according to its guidance. એને સહજ યોગ આપણે કહીએ છીએ તેજા. That is what is called Sahaj Yoga, the spontaneous yoga. કે મનની સત્તા શરીર ઉપરથી ઉઠાવી લેવાની અને શરીરને પ્રાણને સ્વાધીન કરી દેવાનું. To take away the control of the mind from the body and surrender the body to the prana. હા, પણ આ જે પ્રાણ છે જેને આપણે વાયુ કહી શકીએ તે કંઈ ઈશ્વર નથી. એની શરણાગતિ તે કંઈ ખરી શરણાગતિ નથી. This prana, which could be more likened to this air, is not God. And surrender to that prana is not really surrender to God. તો ભગવાન છે શું? Then what is God? ભગવાન પ્રાણનો પણ પ્રાણ, પ્રાણનાથ છે. So Lord is the prana of the pranas. એનું સ્વરૂપ અત્યંત સૂક્ષ્મ છે. His form is extremely subtle. હવે જે પ્રાણનો પ્રાણ હોય તે કેવો હોય? How could be, just imagine how subtle would be the prana of the prana. Because prana itself is so subtle. આ ખંડમાં હવા ભરેલી છે, વાયુ ભરેલું છે. This room is filled with air. એ વાયુને જ આપણે એક અંશમાં પ્રાણ કહીએ. In one form, we call that air the prana. એ દેખાય છે ખરો? Can you see it? દેખાતું નથી. You can't see it. તો એનોય જે નાથ હોય તે દેખાય ખરો? When one who is the father of that or the master of that, can you see? See son, how can you see the father? And then you can understand Christ is the son. તો ઈશ્વરનું સ્વરૂપ કલ્પવું ઘણું કઠિન છે. It is very difficult to imagine the form of the Lord. તો પછી કૃષ્ણ, રામ ઇત્યાદિ જે બધા અવતારો છે તે આવ્યા ક્યાંથી? Then, where did the incarnations of Rama and Krishna all come from? શું એ પ્રાણના પ્રાણ નથી કે એમનાથી કોઈ ભિન્ન છે? Aren't they the prana of the pranas, that there is someone other than them? એ પ્રાણના પ્રાણ જ છે. They are prana of the pranas, means the life of life. પરંતુ એ આ ચર્મ ચક્ષુથી ન જોઈ શકાય. But they cannot be seen by these physical eyes. એને માટે દિવ્ય ચક્ષુ જોઈએ, જ્ઞાન ચક્ષુ જોઈએ. For that you need a divine eye, the eye of knowledge. અને એ જ્ઞાન ચક્ષુ માત્ર ધ્યાનમાં જ ઉપયોગમાં આવે છે. And that divine eye is useful only in meditation. અને જ્યારે સંપૂર્ણ સમાધિ સિદ્ધ થાય છે ત્યારે જે દિવ્ય ચક્ષુ
બહારના ક્ષેત્રમાં કાર્ય કરે. When one is established in the samadhi, then only that divine eye works in the outer fields. પછી બધે એક જ તત્વ દેખાયા કરે છે, એને બ્રહ્મ તત્વ કહેવામાં આવે છે. Then he sees only one element everywhere, means uniformity or oneness in everything. That element is called Brahma Tattva. તો હવે આપણે જોયું કે એક ધર્મ છે એ કરવા યોગ્ય કર્મ છે. Duty is worth practicing. Its good action is worth practicing. એને કર્તવ્ય કહી શકાય, ધર્મ કહી શકાય. That can be called worth practicing action or duty. બીજો જે અધર્મ છે, જેને આપણે દુષ્કર્મ કહીએ છીએ, તે વિકર્મ, વિરુદ્ધ કર્મ છે. Another, which is called another aspect or opposite aspect, which is called adharma, is evil action, which is vikarma, means opposite action. ન કરવા જેવું કર્મ. The action that is worth avoiding. પેલું કર્તવ્ય કર્મ, કરવા યોગ્ય કર્મ, અને આ ન કરવા યોગ્ય કર્મ. One is worth doing, another is worth avoiding. એની વચમાં એક ત્રીજું કર્મ રહ્યું છે. There is one third kind of karma in between those two. એને અકર્મ કહેવામાં આવે છે. That is called akarma, means non-action. પણ It is not the action of doing, it is not the action of non-doing, it's the inaction. પણ એ અકર્મના પાછા બે ભેદ છે. And that non-action has also two different parts. અકર્મ એટલે કર્મ ન કરવું તે. પણ કર્મ ન કરવું એ ક્યારે બને છે કે એકમાં જ્યારે મન હોય છે અને એ મન નિષ્ક્રિય રહે ત્યારે નિષ્ક્રિયતા થઈ, અકર્મ થયું. આ એક પ્રકારની નિષ્ક્રિયતા કે જેમાં મન ક્રિયા કરતું નથી. There is one kind of inaction where the mind is there, but it is not the leader of the action. Then even though there is action, it is called inaction. મન જ્યારે કર્મ કરે છે ત્યારે અહંકાર એનો કર્તા બની જાય છે. When the mind works, the ego is the leader. અને કે હું કર્મ કરું છું. And it says that I am performing the action. એટલે જેમાં કરતા હોય તેમાં આ કર્મ અને વિકર્મ બે હોય. So whenever there is the presence of the ego or I, there is actions that are good and there are actions that are bad. They both arise from it. Polarity, in other words. અને જેમાં મન ન હોય છતાં ક્રિયા થતી હોય તો એને અકર્મ કહેવામાં આવે છે. So where the actions are performed with the absence of mind, even though they appear to be actions, it is called inaction. That means it is called inaction in action. જરા જટિલ છે. It is a little difficult. ગૂંચવણવાળું છે, પરંતુ એ સાધનાથી સરળ બની જાય છે. It is difficult, but it becomes very simple by the practice of sadhana. હા, તો મનનું નિષ્ક્રિય રહેવું એમાં તો ક્રિયા થયા જ કરે છે. જુઓ, ચાલો એમ નિર્ણય કરીને બેસી જાઓ કે હાલવું નથી, ચાલવું નથી, કંઈ કરવું નથી. Now, how the mind remains inactive, in that, just for example, just sit still, say that I don't want to move or do anything. અને છતાંય કર્મ થયા કરે છે. And yet, the action is going on. કેવી રીતે? How? આંખો ઉઘાડી રાખી હોય બધું દેખાયા કરતું હશે, કાન ખુલ્લા જ છે એટલે બહારથી શબ્દો આવ્યા જ કરતા હશે. આ ક્રિયાઓ થાય છે બધી. If eyes are open, we keep seeing different things. If the ears are open, the sounds keep coming in. These are all different kriyas going on. તો નિષ્ક્રિય તો કોઈ કાળે રહી શકાય નહીં. There is no possibility of remaining without action at any time. ત્યારે મન હોય ત્યારે કરતા હોય. So where there is mind,
there is an actor. અને He is the one who is performing the action. અને કેવળ પ્રાણ જ ક્રિયા કરતો હોય ત્યારે અકર્તાપણું હોય. Akarta. Only when the prana is performing the actions, then there is no one to perform it. The ego is not present. એનું નામ જ શરણાગતિ. That is called sharanagati. That is called surrender. કારણ કે એ પ્રાણ પાછળ પ્રાણના એ પ્રાણની સત્તા છે. Because behind that prana, there is prana or prana who is in control or who is the source. એટલે આરંભમાં આપણી શરણાગતિ એ વાયુની શરણાગતિ છે અને પછી એ વાયુથી આગળ વધી જઈએ એટલે પ્રાણના એ પ્રાણ પ્રભુની શરણાગતિ લઈએ છે એવું કહેવાય. So at the earlier stage, it is the surrender to prana in the form of vayu working through our body. But as we go further, we are surrendering to the source prana from which this prana in the body receives its energy. એ પ્રાણની ક્રિયાનું નામ જ કર્મ સંન્યાસ છે. The kriya of that prana, the function, actions that happen through those pranic activities is called karma sannyas, mean giving up of all the attachments through the surrender to prana. એટલે અહીં ભગવાને કહ્યું કે સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય, બધા જ ધર્મોને અર્થાત અસત્કર્મને અને દુષ્કર્મને છોડી દે અને કેવળ પ્રાણને જ અધીન થઈ જા. એ પ્રાણ જ એ શક્તિ જ તને મારી નિકટ પહોંચાડી દેશે. So Lord Krishna says, give up all the karmas, good and bad. Simply surrender your life to the prana, and that prana will bring you close to me. સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ, કેવળ મારા એકલાનું જ શરણું લે. He says, just come and surrender to me alone, he says. જ્યારે સાધક પ્રાણની ક્રિયાઓને સ્વાધીન થઈ જાય છે ત્યારે તે ઈશ્વરનું કરાવેલું જ કર્મ કરે છે એમ કહેવાય. When an individual surrenders to the prana, then he is doing the actions directly directed by God himself. જે શરણાગતિ સ્વીકારે છે તેને ભક્ત કહેવામાં આવે છે. One who accepts the surrender is called bhakta or devotee. ભક્ત એવું માને છે કે હું કોઈ પણ કર્મનું કરતા નથી. The devotee believes that I am not the performer of any actions. હું જે કર્મ કરું છું તે કર્મ મારા સ્વામી કરાવે છે. એના પાપ પુણ્ય સાથે મને કશો જ સંબંધ નથી. Whatever actions I perform are directly directed by the Lord himself, and I have nothing to do with its good and bad actions. એટલે મારા સ્વામી મારા શરીર દ્વારા, મારા મન દ્વારા, મારા બુદ્ધિ અને ચિત્ત દ્વારા જે જે કર્મો કરાવે છે તે કર્મો હું કરું છું. Whatever my Lord directs me to do through my body, through my mind, through my intellect, and through my consciousness, I perform. It is all his wish. તો આનો અર્થ એટલો થયો કે ભક્તની કોઈ ઈચ્છા જ ન રહી. That means that there is no desire left on the part of the devotee. ઈશ્વરની ઈચ્છા પ્રમાણે જ ભક્ત વર્તન કરે છે. The devotee acts only in accordance with God's will. એનો બીજો ભાવ એ થઈ શકે કે ભક્ત જે જે કર્મો કરે છે તે જેવા કર્મો હોય તે બધા જ કર્મો ઈશ્વરને અર્પણ કરી દે. In other words, whatever actions the devotee performs, whatever they are, he offers it all to the Lord. અર્થાત એ પોતાનો સ્વાર્થ સિદ્ધ કરવાને અર્થે કોઈ પણ કર્મ કરતો નથી. Or we can say that in order to fulfill his own selfishness,
he does not perform any actions. એટલે એની પોતાની કોઈ ઈચ્છા હોતી નથી. So he has no desire that is his own or his own selfish desires. એમ કહીએ તોય ચાલે કે એની સમગ્ર ઈચ્છાઓ એને નષ્ટ કરી દીધી છે અને માત્ર એક જ ઈચ્છા રાખી છે કે પ્રભુ આપ મને પ્રાપ્ત થાઓ. In other words, he has gotten rid of all desires except one, and that is, I may attain to the Lord. એટલે સ્વયં ઈશ્વર જ બધા કર્મોનું ભારણ પોતાના હસ્તમાં લઈ લે છે. So, Lord himself takes over the burden of all his actions. નૌકામાં બેસી ગયા પછી તરવાનું રહેતું નથી, નૌકા જ તરવાનું રહે છે. After taking your seat in the boat, you need not swim, only the boat swims. એટલું બધું સૂક્ષ્મ છે અને છતાં એટલું બધું રસથી ભરેલું છે કે જેનું વર્ણન ન થઈ શકે. It is so subtle and it is so full of interest that it cannot be described in words. ક્યારેક હું મારી સાધના પછી પ્રાચીન શાસ્ત્રોને વાંચું છું ત્યારે મારી આંખમાંથી ઘણી વખતે આંસુ જ નીકળ્યા કરે છે. Sometimes when I read the old scriptures of India, after the sadhana, I am so moved that just my eyes are shedding continuously with tears. એટલું બધું અદ્ભુત લાગે છે કે જેનું હું વર્ણન જ નથી કરી શકતો. It is so unusual that I just cannot describe it. તો ઈશ્વરની જે ઈચ્છા રહે અને પોતાની ઈચ્છા ન રહે એનું નામ ખરેખરું જીવન છે. Only when there is only Lord's will and none of our desires are left, then it is the real life. એક રાજાને 7 રાણીઓ હતી. One king had 7 queens. એ 7 રાણીઓમાં રાજાની એક રાણી અધિક પ્રિય હતી. Among those 7 queens, king liked one queen very much. એ રાણી હંમેશા રાજા જેમાં પ્રિય હોય, રાજા જેમાં પ્રસન્ન રહેતો હોય તે જ કાર્ય કરતી હતી. This queen always used to perform the actions that would please the king. બીજી રાણીઓ રાજાને વશ વર્તાવવાનો પ્રયત્ન કરતી હતી. Other queens used to make the king act according to their desires. પરંતુ એની પ્રિય રાણી હંમેશા રાજાને અનુકૂળ થઈને રહેતી હતી, રાજાને વશ થઈને રહેતી. So, but his very loved queen was always trying to live according to king's will, more in harmony with him, his personality. એક સમયે રાજાએ નિર્ણય કર્યો It was to take about 6 to 8 months to complete this entire journey. ઘણા સમૃદ્ધ દેશમાં રાજા જઈ રહ્યો હતો. This king was traveling in a very prosperous country. એટલે રાણીઓએ અગાઉથી જ બધી યાદી કરવા મળી કે ત્યાંથી શું શું લાવવા જેવું છે, મંગાવવા જેવું છે. So the queen started making the list of things. What are the things that they would like to get from that country? લગભગ 1 મહિનાથી રાણીઓ આ યાદી બનાવી રહી હતી. These queens were making the long list from last 1 month as to what are the different things they would like to get. આ લાવજો, પેલું લાવજો, ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ. Bring these and that, all those different things. જવાનો દિવસ આવ્યો. The day of departure came. રાજા એક પછી એક બધી રાણીઓને મળ્યો.
the king met the queens one by one. બધી રાણીઓએ વારંવાર કહ્યું કે જો હા આ યાદીમાં જે બધું લખેલું છે તે બધું લાવવાનું છે. See, be careful, make sure you don't forget, make sure you bring everything that is in my list. એમાં એક પણ વસ્તુ રહેવી ન જોઈએ. Don't forget single item. રાજાએ બધાને વચન આપ્યા કે હું તેમ જ કરીશ. The king promised everyone that I will do that. અંતમાં જ્યારે પ્રિય રાણીના આવાસમાં આવ્યો ત્યારે પ્રિય રાણીએ તેનું સ્વાગત કર્યું. At the end, when he came to his most beloved queen, she honored him and welcomed him well. રાજાએ ઘણા પ્રેમથી એને કહ્યું કે તારે જે કંઈ મંગાવવાનું હોય તે કાગળમાં લખીને મને આપજે. He said, whatever you like to get for yourself, give me the list. ભલે. She said, okay. પરંતુ એ વારંવાર રડી પડતી હતી. But she was crying often. અને વારંવાર કહેતી હતી કે વહેલા આવતા રહેજો. She was saying often, come back soon, come back soon. આવું કોઈ રાણીએ કહ્યું નહોતું. No other queen had said that. આટલું રુદન પણ કોઈ રાણીએ કર્યું નહોતું. No other queen had even cried that much. રાજા સમજી શકતો હતો કે આ રાણીને મારા પર ઘણો પ્રેમ છે. King was understanding clearly that this queen loves me very much. અને પોતે પણ એને ઘણું ચાહતો. And he himself loved her very much. વિદાયનો દિવસ આવ્યો અને રાજાને યાદ આવ્યું કે હજુ સુધી આ પ્રિય રાણીએ કંઈ યાદી જ આપી નથી. It was the day of departure, and his favorite queen had not given him any list. બીજી રાણીઓ તો કેટલાય દિવસથી એ યાદીની ચર્ચા જ કર્યા કરતી હતી. Other queens were discussing about that list from a long time. જ્યારે આણે કોઈ પણ પ્રકારની ચર્ચા જ કરી નહીં હતી. Well, this queen had never discussed anything about what she wanted. એટલે બધી રાણીઓને મળ્યા પછી અંતિમ વિદાય લેવાને મતે પ્રિય રાણી પાસે. So after meeting all the queens, at the end he came to his loved queen. પતિને દુઃખ ન થાય તે માટે પોતાના મનનો સંયમ રાખવાનો યત્ન કરતી હતી. She was trying very hard to control her mind so as not to disturb the mind of her husband. એ અતિશય હતાશ થઈ ગયેલી હતી. She was very depressed. રાજા એ બધું સમજી શકતો હતો. King could understand all those things. જ્યારે એણે અંતિમ વિદાય આપી ત્યારે ઘણું આકર્ષણ કર્યું. When she gave him the final bye, she cried a lot. રાજાએ વારંવાર તેને આશ્વાસન આપ્યું કે હું શક્ય છે તેટલો વહેલો આવી જઈશ. And the king gave her the solace that he would try to come back as soon as possible. પછી પાછું રાજાને યાદ આવ્યું કે મેં હજુ યાદી નથી આપી. Then again king remembered that she hadn't given the list. ફરી યાદ કર્યું કે બધી યાદી આપને. Give me that list, he said. એટલે રાણી ઉતાવળી ચાલે બીજા ખંડમાં જઈને કાગળ ફાડીને એમાં જે કંઈ લખવું હતું તે લખી બંધ કરીને રાજાના હાથમાં આપી. The queen went into the other room, quickly wrote something, closed the envelope and gave it to the king. રાજા પોતે ઘણી ઉતાવળમાં હતો એટલે એને શું લખ્યું છે તે જોયું પણ નહીં. The king himself was in great hurry, so he didn't even look at what she had written. બધી યાદીઓમાં એની યાદી પણ મૂકી દીધી. He placed that list with the rest of the other lists. રાજા વિદેશ ચાલ્યો. The king left for the foreign country. ધારેલી સમય મર્યાદામાં એનું કાર્ય પૂર્ણ થઈ ગયું. Then he finished his work with his time assigned, the time he had for himself. પછી શેષ દિવસોમાં એ રાણીઓની મંગાવેલી વસ્તુઓ ખરીદવાને માટે નીકળ્યો. So after he finished his own work, he started going through the list to purchase the things his queens wanted. એને પ્રિય રાણીનું
યાદી જુદી રાખી હતી. He had kept the list of his loved queen separate. કે એની જે યાદી છે તે અંતમાં ખરીદીશું. He thought that I'll buy her request in the end. એણે અનુમાન પણ કર્યું હતું કે વધારે ચીજો નહીં હોય, થોડી જ ચીજો હશે. He had also guessed that she would have very few things, not too many. બધી વસ્તુઓ, અન્ય રાણીની બધી વસ્તુઓ ખરીદાઈ ગઈ, એને વ્યવસ્થિત મૂકી દેવામાં આવી અને તે પછી રાજાએ પ્રિય રાણીનું યાદી કાઢી. He purchased all the items of all the list and then he opened the list of the queen, whom he loved very much. એમાં માત્ર કાગળ મોટો હતો, એમાં માત્ર એકડો જ એકલો લખેલો હતો. There was a big paper, but there was only number 1 written in it. રાજા સમજી શક્યો નહીં કે આ એક શું છે. The king couldn't understand what is this number 1 for. એનો અર્થ એટલો થયો કે એને બીજું કંઈ લખ્યું જ નહોતું. The meaning was that she hadn't written anything else. પણ રાજાને જે ગમ્યું તે રાજાએ પોતે પોતાની ઈચ્છાથી ખરીદ્યું. Then king purchased everything that he liked for her. હા, કે આ એને ગમશે, આ એને ગમશે, આ એને ગમશે, એવું કલ્પીને એને વસ્તુઓ ખરીદી. He imagined that this is what she would like, this is what she would like, and he collected all different items for her. સ્વદેશ આવ્યો. He returned home. પહેલી રાણીના આવાસમાં ગયો. ત્યાં પૂછ્યું કે જો બધી વસ્તુઓ લાવે છો ને? He went to the residence of the first queen, and the first queen asked, "Have you brought everything that I asked?" રાજાએ પ્રેમથી કહ્યું કે હા, હું લાવ્યો છું, બધું જ લાવ્યો છું. King said yes, with love, that yes, I have brought everything for you. તો તે મને બતાવો. She said, "Show me, what do you have?" રાજાએ તે બધું બતાવ્યું. The king displayed everything. અને આમ રાણી પ્રસન્ન થઈ ગઈ. And this first queen was pleased. આ જ જાતની ઘટના બીજી બધી જ રાણીઓએ કરી. Same thing was repeated with all other queens. જ્યારે નાની રાણીના આવાસમાં ગયો ત્યારે નાની રાણીએ એમને આંસુ ભરી આંખે એનો સત્કાર કર્યો. When he went to the last, she welcomed him with tears and love. અને પ્રેમથી એને એના સ્વાગતની અંદર લાગી ગઈ. And with love, she got busy in welcoming him. એને મારા માટે શું લાવ્યા છે હું એક પણ પ્રશ્ન ન કર્યો. She did not question a single question as to what he had brought for her. રાજાએ એના સ્વાગતથી ઘણો જ પ્રસન્ન થયો. The king was greatly pleased by her welcome. અને પછી એને યાદ આવ્યું કે એને કંઈ પણ ચીજ હજુ સુધી માગી જ નથી. Then he remembered that she hasn't asked for anything yet. રાજાએ કહ્યું કે અરે, હું જ્યારે તારી પાસેથી વિદાય લેવા આવ્યો હતો ત્યારે તે મને ઉતાવળમાં માત્ર એક જ એકડો લખી આપ્યો હતો. એ એક શું હતું તે મને કંઈ સમજાયું નહીં. He says, "Oh, when I was leaving, you just gave me a paper with number 1 in it, and I couldn't understand what was that number 1 for." એ કે તે તો મને તમે આવ્યા કે તરત જ મળી ગયું છે. That I have found as soon as you came in my life. તે શું? What is that? તે તમે. And that is you. બસ એ જ વહેલા આવો એ જ મારો ભાવ હતો. એમાં મને બીજું કંઈ જોઈતું નહોતું. I didn't want anything. All I wanted is that you come back early. મારું બધું જ સુખ આપનામાં સમાઈ રહેલું છે. All my happiness is hidden in you. મને કોઈ વસ્તુની આવશ્યકતા જ નથી. I have no need for anything. સંસારમાં આપનાથી વધારે પ્રિય મને બીજું કાંઈ જ નથી. There is nothing more that I like in this world than you. રાજા ખરેખર આ શબ્દ સાંભળીને બહુ જ પ્રસન્ન થઈ ગયો. King was truly greatly pleased to hear these words. એને પોતાના હૃદયમાં જેટલો પણ સ્નેહ હતો તેટલો સ્નેહ રાણીને આપી દીધો. All the love that he had in his heart, he offered it to that queen. સકામ ભક્તો પેલી રાણીઓ જેવા છે. The devotees who work with the
their selfish desires or individual desires are like those fixed screens. અને જે શરણાગતિનો ભક્ત છે તે નિસ્વાર્થ હોય છે, એ પેલી પ્રિય રાણી જેવો છે. The devotee of surrender to Lord is like that last queen who was very beloved to the king. રાજાએ જ્યારે પોતાની પસંદ કરેલી વસ્તુઓ પ્રિય રાણીના સમક્ષ મૂકીને કહ્યું કે આ તને ગમે છે, આ તને ગમે છે, આ તને ગમે છે. When the king started showing her the things that he had selected for her, he was asking her, do you like this? Do you like this? Do you like this? And so on. તો એણે માત્ર રાજાને પ્રસન્ન કરવાને માટે વારંવાર કહ્યું કે હા મને ઘણું ગમ્યું છે, મને ઘણું ગમ્યું છે, મને આ ઘણું ગમ્યું, મને આ ઘણું ગમ્યું. કારણ કે તમે બહુ ગમો છો એટલે જે કંઈ લાવો તે મને બહુ ગમે છે. So she said, yes, I like this very much, I like this very much, I like this very much. She said all that to please him. Because I love you so much, whatever you bring, I love it. ચાલો આ પ્રકરણ આટલું જ બસ છે. પ્રભુની ચાહ જો એની શરણાગતિ તો જ્યારે મળે ત્યારે, પરંતુ એની ખૂબ ચાહ જોઈએ છે. Whenever it is not just love God very much. Whenever Sharanagati means total surrender comes, that's fine. But at this time, love Him and Lord God is. Remember that.